Hii barabara ya Moi Avenue hii nataka ikuwe improved to bitumen standards, na hii barabara ikuwe barabara ya stima. Wewe mzee umekwisha ona barabara ya stima? Tayari tumetenga hapa bunge. Nimekwisha zungumza na huyu mjumbe wenu huyu, ili hapa bunge mjengewe bunge ambayo nyinyi wote mnaweza mkakaa ndani na msinyeshewe kukiwa na mvua. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Vile tumetenga 200 million ili vijana wote ambao wako hii Nairobi waweze kupata wifi mahali popote walipo, na mtatumia hii wifi bure bila kulipa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Vile familia zote watakuwa wanaletewa mikate 2 asubuhi na maziwa jioni. Ni kweli si kweli? This is not a joke. In short, I'm trying to say, in short, na mtu aelewi pia, we don't blame you for not understanding. But what we are saying is that we have very many promises made, lakini they have not been accomplished. Now, here is the thing. Watu wetu wanauza miraa na wanauza coffee na wanauza tea. Alafu inakuwa processed outside, ndio inairudi kama finished product. Ukienda sahi kwa supermarket, coffee ni pesa ngapi? Ile grams 50 ndogo. Exactly. Na mtu alitoa hiyo coffee Murang'a ama Nyeri amelipwa pesa ngapi per kg? Angalia hiyo. So if we can invest in our industries in Kenya to the extent that we are able to produce agricultural products na tuweze kuziprocess na ifike finished products, alafu tuuzie wale watu kwa hiyo bei yenye wanatuuzia nayo sahi, we shall be growing rich. Lakini what we are doing is we are spending a lot of money on projects ambazo zinakuwa stalled, azimaliziki, lakini pesa zinaenda kwa mifuko za watu wengine. Saa hizi kuna vitu ambazo tunafaa tuongelele. We cannot have election without IEBC. State of the nation. We cannot have an election without IEBC. Si ni sawa? Lakini juzi wameita puppets pale Kenya School of Government. Alafu wanapiga mapicha, wanawadanganya kwamba wamefanya nini? Engagement. Wame-engage the youths, wamefanya public participation, and that watu wamekubaliana hiyo committee ya kuchagua commissioners iko well established ama iko well composed. That is what they will come and tell you. What we should be fighting for now is that Ugunja haina MP. So that unajiuliza, hii salary huwa MP analipwa every month, imekuwa ikienda wapi tangu Wandai aingie kuwa CS? Na ile CDF huwa wanatumiwa kweli ama inafanya namna gani? Kuna 2 other constituencies ambao hawana MPs. Hizo pesa zenye huwa wanapewa zinaenda wapi? You understand? Na kuna wards ambazo pia. So we need to ensure that IEBC iko. Ndio tukiongelea 2027 hapa, hatuwezi kuwa na 2027 election without an IEBC. That is the constitution. Another thing, right now, the executive arm of government is trying to step on our last line of defense, the judiciary. Sahi kuna hii story ya Jurispesa, Simesikia story ya Jurispesa? Ati kuna 2 advocates ambao wametumwa wapige kelele ati the whole of Supreme Court is corrupt. So all the judges in Supreme Court are corrupt, and that Supreme Court should be scrapped off. Yes. Na tupate new judges wa Supreme Court. Let me ask you, my brother, my brother, how long will it take us to have another well-constituted Supreme Court? 2 days. It can't be. It can't be. Haiwezi kuwa. In short, what is happening? Tutakosa kuwa na the Supreme Court, alafu serikali announce state of emergency that now we need to act on this very fast. Do you know what it means to have state of emergency? That's why I'm telling you, it can't be constituted in 2 days.
It cannot be constituted in 1 month. It cannot. So these are the things we need to talk about. Aya, kuna mtu alisema hapa sijui nani ameingizwa kwa mfuko ya nani. Wacha niwaambie. Nani ndio party leader wa ODM? Now, I'm not going to point on a party, I'm just giving an example. Nani ndio party leader wa ODM? Hapana? Anyang' Nyong'o, thank you. Sasa ndio Anyang' Nyong'o ndio acting party leader, si ndio? Alisema nini weekendi? Alisema kwamba if this government is not going to do in accordance with the people's will, then they will not do what? They will not keep supporting the government. That should send a very strong message. That should send you a very strong message. Let me tell you. Kieni, isn't your facts? In your facts. These are the facts. Let me tell you. Sahi, there's an imminent fallout. Fallout between Raila Odinga and William Ruto is imminent, and it is coming soon. It is coming very soon. I am telling you. It's already being discussed. Na unajua nini nafanyika sasa hivi? The problem with us Kenyans is that we have people who have stayed in the political arena for 20, 30, 40 years. And we keep discussing them, not figuring that we have a future for us. And we have a future that we should be defending. We have a future that we should be fighting for. So what we are doing is after every election, tunakaa chini tunadiscuss sasa tunaenda kuweka nani president, nani sijui nani. Do we ever get tired of discussing the same people every year? I mean, times without number. Do we ever get tired of discussing these people? The way forward is we must stop thinking that we cannot do without these few politicians who have been at the helm for 30, 40 years. As Kenyans, and this is not necessary to mean that we must have a Gen Z to be a president. That's not what I'm saying. What I'm saying is we have very progressive individuals who have been consistent in fighting for liberation and the democracy of this nation. And we must ensure that we have those people as alternative. Yes. We have an option. We have an option. We have an option. We have an option. And we must explore that option. We cannot continue discussing a few individuals for 20, 30 years and thinking that is how Kenya should operate. We have an economy to liberate. We have an economy to grow. And we cannot grow that economy if we continue thinking about a few individuals. Thank you. Sir, thank you, Wakili.